হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কুইক ইংলিশ ইন বেঙ্গলি। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব তোমরা যারা 2024 সালে ক্লাস 12-এ পড়ছো, অর্থাৎ যারা 2025 সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা রয়েছো আমার চ্যানেলে, তাদের জন্য প্রোজ থেকে ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ। তোমরা জানো ভালো করে যে এমসিকিউ তোমাদের 4 নম্বরের থাকে। 4 × 1 = 4। 4টে প্রোজ থেকে 1 নাম্বার করে কিন্তু তোমাদের এমসিকিউ করতে হয় এবং এখানে কিন্তু তোমরা কোনো রকম কোনো অল্টারনেটিভ পাচ্ছ না। কাজেই তোমাদের এই এমসিকিউগুলো কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে। যারা যারা এখনও অবধি ক্লাস 12-এর সিন, গ্রামার অর্থাৎ প্রোজ থেকে প্রোজ পোয়েট্রি এবং প্লে থেকে এমসিকিউ, এসএকিউ, এলএকিউ মানে ব্রড কোশ্চেন এবং সাথে গ্রামার এবং রাইটিংয়ের পিডিএফ সংগ্রহ করনি, এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে, ওখানে কন্ট্যাক্ট করে কিন্তু তোমরা পুরো পিডিএফটা সংগ্রহ করে নিতে পারো। পিডিএফের প্রাইস ভীষণই অল্প রেখেছি এবং সামনেই কিন্তু রয়েছে তোমাদের টেস্ট পরীক্ষা। তাই যারা যারা পিডিএফ সংগ্রহ করতে চাইছো অবশ্যই করে কিন্তু সংগ্রহ করে নিও, কারণ তোমাদের কথা মাথায় রেখে কিন্তু এই পিডিএফগুলো দেওয়া হচ্ছে। এবং যারা যারা অনলাইন ক্লাস করতে চাও অবশ্যই করে কিন্তু কন্ট্যাক্ট করে নিও। এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া হচ্ছে সেখানেই কন্ট্যাক্ট করো, বললো যে তোমরা অনলাইন ক্লাস করতে চাও। অনলাইন ক্লাসের ফিসও কিন্তু অল্প রাখা হয়েছে এবং এই লাস্ট 3 মাস অর্থাৎ নভেম্বর মাসের 3 তারিখ থেকে তো তোমাদের অনলাইন ক্লাস শুরু হচ্ছে। তাই যারা যারা ক্লাস করতে চাও অবশ্যই করে কিন্তু নিজেরা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে দিও একবার করে। তো এখানে দেখো প্রোজ থেকে তোমাদের যে এমসিকিউগুলো পড়তে হবে তা আইজ হ্যাবিট থেকে এখানে আমি অনেকগুলো এমসিকিউ দিয়েছি, তার মধ্যে কিছু এমসিকিউ আমি বলে দিচ্ছি। এবং এই পিডিএফটা যদি সংগ্রহ করতে চাও আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কিন্তু আমাকে মেসেজ করে বলো যে দিদি এই পিডিএফটা, এমসিকিউ এর পিডিএফটা আমরা চাই প্রোজের। তো দ্য আইজ হ্যাবিট থেকে প্রথম এমসিকিউ রয়েছে, দেখো দ্য নারেটর হ্যাড দ্য কম্পার্টমেন্ট টু হিমসেলফ আপ টু রোহানা। The narrator of the story was going to Dehra. They seemed very anxious. Here they refers to parents of the girl. Her parents were very anxious about her comfort. Who gave the instructions to the girl? The woman. At that time the narrator was totally blind. The eyes of the narrator were sensitive only to light and darkness. The girl wore slippers. The narrator liked the sound of the girl's voice. Are you going all the way to Dehra? Who said these words? The narrator. The narrator was sitting in a dark corner. The narrator had observed that people with good eyesight often fail to see what is right in front of them. They have too much to take in. Here they refers to people with good eyesight. The narrator did not want to be discovered his blindness. The blind girl said that she would get off at Saharanpur. Who would receive the girl at Saharanpur? By her aunt. According to the narrator, ants are usually formidable creature. The narrator is going to visit Dehra and then to Mussoorie. The blind girl said that she loved the hills. The best time to visit the hill is October. In October the sun is described as delicious. In October the hills are covered with wild dahlias. How can one enjoy the beauty of hills with a little brandy? In October the roads of the hills are deserted. The narrator wondered if his words had touched her. The narrator thought if the girl thought him a romantic fool. The narrator moved along the path easily. In the compartment the narrator felt for the window ledge. Sitting beside the window, the narrator was making a pretense of studying the landscape. The narrator could hear the panting of the engine. In his mind's eye the narrator could see telegraph post. From the compartment the narrator described the tree that seemed to be standing still. The girl asked the narrator if he saw any animals. The narrator knew that the forest near Dehra had এখানে আনসারটা কি হবে? had hardly any animals. তারপর the remark you have an interesting face was quite daring statement. According to the narrator, few girls can resist flattery. Well, an interesting face can also be pretty. This is said by the narrator. The girl in the train compartment thought that the narrator to be gallant and serious. The thought of laughter only made the narrator feel troubled and lonely. The girl could not bear to sit in the train for more than 2 or 3 hours. The narrator was prepared to sit in the train compartment for almost any length of time just to listen to the girl. The girl's voice had the sparkle of a mountain stream. The memory of the brief
encounter with a girl will stay the narrator for the rest of the journey and for some time after. When the girl got ready to collect her things in the train, the narrator thought of her hair. A high-pitched female voice was heard when the train drew slowly into the station. It was the voice of her aunt. What tantalized the narrator was the perfume of her hair. The scent of perfume that lingered in the compartment came from the girl's hair. A man got into the compartment at Saharanpur, spoke apologetically, মানে ক্ষমা চেয়েছিল. Once again I had a game to play. Here the narrator means to signify the game of deception, মানে অনুমান. The man who came into the compartment at Saharanpur was not as attractive as the girl. The narrator asked the new companion if he had noticed the girl's hair. The new passenger said that the girl had beautiful eyes but she was ব্লাইন্ড. এরপর স্ট্রং রুটস থেকে যে এমসিকিউগুলো রয়েছে দেখো এইগুলো বলে দিচ্ছি এবং তারপরেরগুলো তো তোমরা পিডিএফ নিলে তো দেখতেই পাবে থ্যাংক ইউ ম্যাম আর 3 কোশ্চেন্স থেকে কোন কোন এমসিকিউগুলো রয়েছে. The name of APJ Abdul Kalam's autobiography is Wings of Fire. APJ Abdul Kalam was born into a middle-class Tamil family. APJ Abdul Kalam's birthplace was in the island town of Rameswaram. APJ Abdul Kalam had neither much formal education nor much wealth, who possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. Jainuluddin. APJ Abdul Kalam's father found a ideal helpmate in Ashiamma. One of the forebears of Kalam was awarded by the British the title of Bahadur. Kalam had undistinguished looks. According to APJ Abdul Kalam, his parents were tall and handsome. Kalam and his brothers and sisters lived in their ancestral house. The ancestral house of APJ Abdul Kalam was a fairly large Pakka house which was made of limestone and brick. Kalam had led a very simple life. APJ Abdul Kalam's father used to avoid all inessential comforts and luxuries. Abdul Kalam's ancestral house was built in the middle of the 19th century. In his childhood, Kalam was provided with all necessity এখানে সবকটাই হবে ফুড মেডিসিন অ্যান্ড ক্লোথস. এটা তারপর ফুড মেডিসিনস অ্যান্ড ক্লোথস. তারপর কালাম ইউজুয়ালি এট উইথ হিজ মাদার. দ্য শিবা টেম্পল মেড রামেশ্বরম ফেমাস টু পিলগ্রিমস. দ্য শিবা টেম্পল ওয়াজ অ্যাবাউট আ 10-minute walk from Kalam's house. তারপর এটা Kalam's locality was predominantly Muslim. Kalam's father would take him to the mosque for evening prayer. Kalam's father went to a very old mosque every evening with his son Kalam. এখানে যতগুলো এমসিকিউ দেখতে পাচ্ছ আশা করি তোমরা এমসিকিউ এর পিডিএফটা নিয়েছো. যারা পিডিএফ নিতে চাও অবশ্যই করে কিন্তু আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো. এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে এবং যারা সাথে অনলাইন ক্লাস করতে চাও 3 নভেম্বর থেকে কিন্তু অনলাইন ক্লাস শুরু হচ্ছে. সাথে কিন্তু সময় ভীষণই অল্প, তাই তাড়াতাড়ি কিন্তু তোমরা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করো. অনলাইন ক্লাসের ফিজও কিন্তু অল্প রেখেছি এবং সাথে তোমরা যদি পুরো সাজেশনের পিডিএফটাও নিতে চাও সেটারও ফিস কিন্তু সেটারও কিন্তু তোমাদের অল্প পেমেন্ট করতে হবে. পিডিএফের প্রাইসও কিন্তু আমি অল্প রেখেছি. তাই 3 কোশ্চেন্স এই পুরো পিডিএফটা কিন্তু তোমরা নিয়েই নিতে পারো. 4টে প্রোজের সমস্ত এমসিকিউ এর পিডিএফ কিন্তু এখানে রয়েছে. দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে. টিল দেন বাই.